आज आपला थर्ड पार्ट आहे ऑब्जेक्ट डिझाईन अँड अजाईल डेव्हलपमेंट मधला. तर पहिले बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडेल ते बघून घेऊ आपण. नाव दॅट वी हॅव टू गो थ्रू द कोर कॉन्सेप्ट. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपल्या याच्या प्रेझेंट presentation. It will be the worldwide to the note the advantages that this model has to offer. हे खालील बेनिफिट आहेत ते फॉलो करायचं. The benefit is our using the object model are help is the faster development of a software. बेनिफिट काय त्याचे फास्टर सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचे काम करतं. It is easy to maintain. Suppose a model developer an error, then the programmer can fix the particular module while the other part of the software are still up the running. Okay. Second है support relatively has less pre-upgrades. Third है enable reuse of the object design and functional. तर म्हणजे आपण रियुजेबिलिटी नाव ऐकलं होतं इनहेरिटन्स मध्ये, ते जिथे परत यूज करून आपण त्याला हे करू शकतो. रियूज reduce the development risks आणि particular in integration of the complex system. हे होते त्याचे बेनिफिट. आणि नेक्स्ट टॉपिक काय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आणि इम्प्लिमेंटेशन. हा आहे आपला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming paradigm that organizes software design around object and data rather than logic and function. त्यामध्ये लॉजिकल असं फंक्शन पण असं सांगितलं. इट इज द फोकस ऑन द मॉडेलिंग रिअल वर्ल्ड एंटिटीज ऑब्जेक्ट दॅट हॅव ॲट्रिब्यूट फील्ड अँड बिहेवियर म्हणजेच मेथड. उप्स लँग्वेज प्रोव्हाइड फीचर्स अँड मेकॅनिझम टू द इम्प्लिमेंटेशन. उप्स कॉन्सेप्ट इफेक्टिव्हली सम पॉप्युलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज अँड देअर इम्प्लिमेंटेशन इन्क्लूड. हे बघा, आता खालून आपण सगळे जितके बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहेत ते बघणार आहोत. आता जावा ही बघणार आहोत. पहिले जावा लँग्वेज काय ते बघू. जावा इज अ वाइडली यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज डेव्हलप्ड बाय सन मायक्रोसिस्टम. नाव इट इज ओनर बाय ओरॅकल. इट इज डिझाईन टू प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडन्स साठी डिझाईन केलेली. फॉलो द राईट वन रन एनिवेअर म्हणजे कोणत्या पण ऑपरेटिंग सिस्टमवर आपण त्याला रन करू शकतो असं दिलेलं आहे. म्हणजे आहे ते philosophy allowing Java program to run on any device with Java virtual machine install पाहिजे त्याच्यामध्ये. ओके, Java virtual machine हे जे ते प्लॅटफॉर्म डिपेंडेंट आहे. Java implement concepts such as a class, object, inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction. It is has a rich set of standard library, Java Standard Edition, Java ESC, and for framework for developing wide range of application include desktop, web, mobile, and enterprise application. Next slide. C++ E1 concept मध्ये येते. C++ is a powerful established object-oriented programming language programming language with additional features. कोणते कोणते ते बघू आता. It is provide support the feature such as a class, object, inherit, polymer, encapsulation. ते जे ज्यामध्ये जे येतं ते इथे पण यूज करता. क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, encapsulation, abstraction. Okay. C plus allow both high level programming language. High level programming language है class and object. Low level programming language direct memory manipulated. Often used by system programming, game development, and performance critical applications. C plus plus is a compiler such as GCC, GNU compiler collection of Microsoft Virtual C++ provide robust implementation of the language standard. C has pronounced C sharp. Okay, is modern. Object-oriented programming language developed by Microsoft as a part of the .NET framework. It is similar to Java in many aspects and shares syntax and features with C++ and Java. C Sharp support features such as classes, object, inheritance, polymer, abstraction, along with additional language constructions such as the property, delay, graded, and event. C Sharp is a commonly used developing window application, web application, game, and enterprise software. आता पायथॉन ही सगळ्यात जास्त यूज केली जाते सध्या. पायथॉन इज अ हाय लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज नोन एज रिलायबिलिटी.
Okay, it is support multiple programming paradigms include object-oriented procedure and function programming. Python implement concepts such as DG11 class object inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, cohesions, and expensive manner. Python is a widely used web development, scientists, computing, and data analysis, artificial intelligence, and automation. Then Ruby. Ruby is a dynamic object-oriented programming language known as the simplicity and productivity. It has the clean and elegant syntax that focus on the developer happiness and is easy of the use. Rummy implement use concepts such as a class object encapsulation and abstraction. Okay. Rummy implement concepts such as a class object in फॉर्मर इनकॅप्सुलेशन abstraction. ते जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आलं म्हणजे हे सगळे कॉन्सेप्ट तिथे युजेस होता तसे आहेच. Ruby on Rails on a popular web application framework built with Ruby follow the principle of the conversation over the configuration and allow the field development of the web application. Review of programming practice and code reviews, object-oriented analysis and design, and emphasizes server programming practice and the code reviews technique improve the software quality, maintainability, and extensibility. Here, a review of the programming practice and code reviews in terms of OOAD. Okay, encapsulation. इनकॅप्सुलेशन आता ते बघितलं आता काय काय डिटेलमध्ये बघू इनकॅप्सुलेशनचे सिंपल सांगतो मी तुम्हाला इनकॅप्सुलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ अ डाटा डाटा मेंबर अँड मेंबर फंक्शन इन टू द सिंगल युनिट त्याचे एक्झाम्पल येतं आपल्या स्कूल बॅक रिअल लाईफमधलं इनकॅप्सुलेशन आधी थेरी दिलेली थेरी कसं आहे इनकॅप्सुलेशन इन वर्क बिल्डिंग म्हणजे encapsulation binding the data and method operator on the data into a single unit it called as a class. Then म्हणजे definition सांगितले तेच यांनी पण सांगितले. It is help to hiding the internal implementation detail of the class from the external entity, promoting information hiding and reducing system complexity. Encapsulation ensures that the internal state of the object accessed and modified through well-defined method, enhancing data integrity and security. त्यानंतर इनहेरिटन्स जे सिंपल सांगतो इनहेरिटन्स काय करतो one class acquire another class property square inheritance असं म्हणतो आपण त्यांना inheritance mechanism that allow the class inherit property behavior from another class. It is promote the code reuse by enabling subclasses to reuse code from their superclasses, reducing redundancy, improving maintainability. Inheritance facility that creation of the hierarchical relationship between classes, promoting modularity and extensibility in a software design. Okay. Polymorphism allows the object of different classes to be treated interchangeability if they share a common interface. सुपर क्लासचे जे कॉमन इंटरफेस आहे ते शेअर करायचे काम करतं. आता पॉलिमॉर्फिझम सिंपल मिनिंग मध्ये सांगतो. पॉलिमॉर्फिझम हा ग्रीक वर्ड आहे मल्टिपल फॉर्म असतं. ओके त्याच्यात नाव पॉली मीन्स मल्टिपल फॉर्म morphism in multiple form. Okay, enable dynamic method dispatcher where the appropriate method implementation is select and runtime based on the actual type of the object. Polymorphism promote flexibility and accessibility in a software design, allowing for the implementation and generic algorithm behavior that can be operated on the object and different type. Abstraction involving modeling real world entities. Abstract classes or interface that define a set of properties and behavior without specifying their implementation details. It is help in managing complexity of the focusing on essential characteristics and ignoring relatively details. Abstraction promote the code reuse and modularity by providing a clear and separation between the interface and implementation, allowing different implementation to be rugged and interchangeability. Composition and design. Okay,
Composition is a design technique where object of one class is composed of object another class part of their internal state. Promoter code reuse by enabling the classes to be composed of small reusable components rather than inheriting their behavior from a superclass. Composition allows for greater flexibility and guarantee granularity in a software design as object can be composed and decomposed to create a complex system from the similar building block. Okay, design pattern are reusable solution to common software design problems that encapsulate best practice and proven solution. They provide templates for solving recurring design challenge and promote code reuse, modularity, and maintainability. Example design pattern includes single factory method, observe strategy, and adapt pattern, among other. Object oriented analysis and designing UML structure हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू आज फोर्थ पार्ट मध्ये बघू बाय